trades this week, next month, the month after. It helps me to identify based on the average price without having going through a series of data. It gives me an alert as to what the typical price movement is based on supply and demand forces. If a market is in sync or is in the same constructive mode as its past current seasonal tendency. So if gold has been going down in January and February, as it typically does, it's in sync with its normal behavior, then I tend to believe it will continue to follow in its recent history, forward-looking seasonal tendencies. So we like to make a rule that when using seasonal analysis, we don't blindly just say, look, in March, gold bottoms out, let's get long. What we like to do is say, has gold been conforming in sync with its typical seasonal behavior? And if so, then when it looks like it's going to bottom, now we look for buy signals. Donc il faut plutôt utiliser les outils de saisonnalité si le marché est en synchronisme avec cette proposition. C'est-à-dire si le marché il a baissé pendant janvier-février et qu'on voit qu'il y a une tendance historique à avoir des points bas en mars, ça va être un guide pour moi et je vais essayer d'acheter en mars. Mais seulement si c'est conforme. Thank you. So what constitutes a buy setup? Well, many of you have a background in technical analysis, possibly looking at traditional chart patterns. Old highs, maybe the market pulls back, which now old highs acts as support. Old resistance, new support. So we look at traditional chart patterns or perhaps old support and resistance areas. Pas mal de personnes, je suppose, dans la salle ont quand même un minimum de maîtrise de l'analyse technique, donc on va faire des choses assez classiques. On va regarder les anciens supports qui éventuellement sont devenus résistances ou les anciennes résistances qui sont devenues supports. On va chercher des trucs relativement classiques. So this is the next bullet point. Is kind of it's got 3 asterisks because I want to go over that in specific detail for you all. When people say, but when do you know the bull market or the bull trend ends? How many people have that question on any market? You would ask, when does a bull market cease to exist? Is that a question that has plagued you for time? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, bon, à quel moment on peut dire qu'un marché haussier doit se terminer? How many people would like to know when a bull trend ceases to exist? Combien de personnes voudraient savoir quand c'est fini sur une belle tendance haussière? Raise your hands. I can't. It's tough with the lights here. So when does the bull trend cease to exist? And this is going to upset you. Alors quand un marché haussier se termine, c'est une question qui devrait vous obséder. Because the answer is very simple yet logical. La réponse est très simple et logique. The bull trend ceases to exist when the bullish conditions change. Alors le marché, tout simplement, il s'arrête d'être vraiment haussier quand les conditions du marché pour qu'il soit haussier s'arrêtent. And the opposite is true for bearish. Et l'inverse est vrai pour une tendance baissière. So we're going to go through the John Person 5 or 6 bullet points of what constitutes a bull trend, a trend. Alors maintenant, on va étudier les 4 ou 5 caractéristiques qui font que moi j'appelle ça un marché haussier. It's in slide 10 or 12, so we will get to it, but that's why it's got the little asterisks there, because we are going to go through it. And if you want, I won't keep you in suspense. The bull trend ceases to exist when bullish conditions change. And what constitutes bullish conditions? I'll give them to you. Higher highs, higher lows, close greater than open. Alors les conditions, elles sont très simples, hein, c'est que vous avez des plus hauts qui sont toujours plus hauts et les plus bas, ils montent aussi. Et on a aussi des clôtures qui sont au-dessus des clôtures précédentes. Close, no, there's more. I just wanted to give you a chance to tell them. The close is closer to the high. The close is greater than past and prior closes. And 6, most importantly of all, the current close is greater than past or prior highs. That's a bullish condition defined succinctly. Donc quelques conditions supplémentaires, quand les clôtures elles dépassent aussi les précédents plus hauts. It is not just higher highs and higher lows.
In a bull uptrend, if you're using candlestick, many of you use a charting platform which would have a green open-close relationship. So a green candle would signal the close is greater than open, correct? Et puis aussi la clôture qui est bien au-dessus du point d'ouverture. C'est ce qu'on a des bougies vertes dans les logiciels. Okay, well, Ou des blanches aussi dans certains autres. This is this alert message keeps popping up, telling me stuff, but just to look at, for example, in an uptrend, you have more green candles, and the close is closer to the highs, right? And you have higher highs and higher lows, but not maybe every single candle. This high here was not higher than that high, but the close is greater than the open, and the trend is up. Agreed? Alors, vous n'avez pas à chaque fois des bougies qui clôturent systématiquement plus haut que la précédente ou des plus hauts, mais au moins vous avez la plupart des conditions qui sont respectées. So with that said, when do the bullish conditions cease to exist? Is when those 6 defined specifications change. When you start to make lower lows, lower highs, when the close is less than the open, when you start to close below past or prior lows, and when the close is less than past or prior lows. That's when a bull trend ceases to exist. Alors de façon toute simple, on renverse les conditions et c'est là qu'un marché haussier cesse d'exister. On fait des plus bas qui deviennent plus bas, les plus hauts qui passent en dessous des plus bas, les clôtures qui deviennent inférieures à l'ouverture et toutes les conditions que j'ai nommées avant. If you take a look at this, and we'll talk about this later in the presentation, but this is the XLK. We're going to switch this over to Goldman Sachs. And this is current market environment. This is a monthly chart, this is a weekly chart, and this is a daily chart. And this little column here is a scanning feature. As you can see, it's highlighted up there. Voilà, nous avons un graphique de Goldman Sachs. Il est mis en mois, semaines et jours. Excuse me for my age, I need glasses now. If you look up here, it says, well, if you look right there, it's highlighted, it says, JP short stock, we need batteries. Alors en haut, vous avez la sélection, ce sont des actions à vendre. But wait, there's more. Back up. It might be American, but I'm not stupid. All right, there we go. We bought the professional one today. So as you can see, this says JP Short Stock Daily. This is a list that generated sell signals yesterday in the S&P 500. And as you can see, it has all these big names that you probably can recognize. Apache, an energy company, Walt Disney, Dell, Deere, Goldman Sachs, Eastman Kodak, the list goes on and on. The bottom line is, if you take a look at the very bottom, it might be hard to see, but we had 67 stocks in the S&P 500 that generated a technical sell signal on a daily basis yesterday. Alors en résumé, vous avez une liste de 67 actions qui ont généré un signal de vente sur les cours d'hier, en daily. I said more than that. But I make a summary. So what we can do is we have 67 stocks that generated a daily sell signal. I want to find out, what are the majority of those stocks, what sectors are they in? So now what we do is we break down the sectors and the stocks and tabulate them. And you guys, and ladies and gentlemen, you can start to create, with the aid of technical abilities of computers and software, you can actually create the same thing right here. So that you can run a scan every day. If we think we're coming into a corrective phase of the market, I want to start to see if
what stocks are starting to roll over, I want to see what sector is starting to weaken. Right? Alors donc là, on va un petit peu améliorer encore le processus. Donc on avait la liste des actions qui étaient à la vente. Là, on va essayer de regarder quels sont les secteurs majoritaires qui sont à la vente. So out of 67 stocks, 8 were in consumer discretionary. Alors sur les 67, il y en a 8 qui sont dans les achats pour les particuliers. 2 were consumer staples. 2 étaient dans les biens de production. 5 were in the energy. 5 dans les énergies, dans les complexes pétroliers. 13 in financials. Et 13 dans les secteurs financiers. Out of 67 stocks, 20% of your sell signals came in the financial sector yesterday. Wait a minute. Now it got my attention. Et là, ça fait un bon pourcentage dans le secteur financier. Donc là, ça attire mon attention. So you may look at Goldman Sachs because it's the most popular. It's the probably most publicly traded out of the whole thing. And you think only Goldman Sachs started to sell yesterday. Alors on va regarder Goldman Sachs parce que c'est sûrement celui qui est le plus tradé aux États-Unis. C'est le plus connu aussi. But so did Morgan Stanley. Il y a aussi Morgan Stanley And so did US Bancorp. et US Bancorp. And here's something else that's interesting. These daily sell signals. Okay? This is a candle pattern. This is a potential high wave doji patterns right here. And this week, we have the capacity to almost close below the prior weekly low. This would be the first time that we get consecutive lower highs, lower lows, and a close below prior lows. Et cette semaine, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que nous risquons d'avoir une clôture hebdomadaire qui va être en dessous des points, du dernier point bas. Et ça fait quelques semaines là qu'on commence à clôturer plus bas. So you want to know what constitutes a buy and a sell signal? You're seeing it occur in front of you live. When a market starts to show deterioration in those 6 common denominators or combinations that I just told you about, that's when we start to get a destruction in price. There is starting to become less confidence in the financials. At the end of today, we'll see if we get any more daily sell signals. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on a ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il y a une détérioration et il y a les 6 éléments dont je parlais tout à l'heure qui sont validés. Donc ça va produire fatalement un grand risque de baisse, qui va être confirmé ou pas. How many people were in this morning's presentation? Okay, remember we talked about on-balance volume. Vous vous souvenez, on a parlé de l'OBV. I want to know if the sell-off is on an increase in volume. Est-ce que vous avez dans les sell-off, enfin dans les gros trucs de vente, est-ce que vous avez une augmentation des volumes? More importantly, if you could take a look at this, and you can probably translate it, it says seasonal trend at the very bottom. Et en bas du graphique, on a justement cette proposition du positionnement par rapport aux saisonnalités. We're coming into a time frame where this particular stock is in a seasonally weak period. Et comme par hasard, nous avons cette action-là qui se trouve justement dans cette période où elle risque d'avoir des faiblesses en termes de saisonnalité. So this is information that's important because if you're like me, I only have a pile of cash this big to trade with. I don't have bank money. I'm trading my own money. Because if you have bank money or you're trading a fund or you're trading other money, you might have to have exposure into this sector. However, I'm sure everyone in this room has heard the phrase sector rotation. And it's always too late. Alors je suis sûr que dans cette salle, il y a pas mal de gens qui ont entendu parler de la rotation sectorielle, mais en général, on en entend parler un petit peu trop tard.
Et moi, je traite avec mon propre argent. J'ai pas d'argent des banques ou je ne suis pas gestionnaire de hedge fund. So typically you get maybe the market gets a little bit of decline going into June, and then we start a cycle all over again. So when we're looking at what constitutes a buy and a sell signal, right now we are starting to see the bullish trend. We're starting to see the closes not maintain near highs. Alors quand on voit un ralentissement là, de la tendance et qu'on voit que c'est par rapport à la saisonnalité, c'est à peu près cohérent et qu'on a moins de points hauts. More importantly, it's near person's monthly pivot, so I'm a little bit nervous about that particular area. Et un petit truc marrant, c'est qu'on n'est pas loin de la règle pivot mensuelle de personnes. Out of the 67 stocks, remember 20% was in financials. We have 6 names that were in healthcare. Alors rappelez-vous, on avait 20% à peu près dans les financiers. Là, on a 6 noms dans la santé. What I would be looking for is to say, when is the seasonal trend end for that sector? And typically it's not until May. Alors si on regarde dans ce secteur-là, on a une indication saisonnière que la tendance s'arrête plutôt en mai dans ce secteur. But then we come to the industrial space. Et si on vient dans le secteur industriel, and while we take a look at some of these names, we realize that their seasonality still remains intact. on regarde quand même que dans ces actions-là, les actions industrielles, par rapport à leurs prévisions saisonnières, la tendance haussière, normalement, est toujours intacte. So what I'm trying to get at, and when we try to do a top-down approach, by using technical analysis, we can utilize tools to help us qualify our sell signals, our buy signals, whether I should be getting into or out of a particular sector. Et l'aide que ça nous produit, ces indicateurs saisonniers, c'est que ça nous permet d'ajuster et de regarder un petit peu, est-ce que c'est cohérent, est-ce que je dois rentrer ou sortir de ces secteurs-là en fonction de ce qu'ils ont eu l'habitude de nous donner sur une saisonnalité passée. So, for those who are interested in traditional chart pattern analysis, probably your most popular buy signal is a W bottom or a 1, 2, 3 bottom, the W bottom formation. Alors je suis sûr qu'il y a plein de gens parmi vous qui aiment bien regarder ça, les retournements de marché traditionnels comme le fond en W ou le triple bottom. So if you're into a stock or a sector, and of course the opposite is, I'm going to focus on buy signals. Okay, because I mean it's pretty much the opposite of a sell signal, so to speak. If you're entering a seasonally strong period of time, I'm heightening my awareness. I'm looking, I'm scoping, I'm starting to look for clues, signs of the downtrend has ceased to exist. I don't like catching falling knives. You get your hands cut off that way. Donc là, je vais essayer de me focaliser plutôt sur des trades à l'achat, puisqu'on avait des tendances qui étaient à la baisse. Alors, je ne me positionnerai pas en essayant d'attraper le couteau qui descend, parce que sinon, je vais me couper la main. However, there is a term that some like to use, aggressive entry and conservative entry. Alors, il y a deux façons de voir les choses. On a l'entrée agressive, où là on cherche des points, mais bon, c'est un peu plus risqué, ou alors l'approche conservatrice. And I'm a little bit of the opposite. More traditional students or studies would say that a conservative trader on a W bottom formation would wait to the absolute confirmed breakout and then look to get long. Alors, dans la vision conservative, les traders vont plutôt essayer d'avoir une confirmation de cassure, que le W est bien cassé et qu'on sort de ce fond de marché. Aggressive traders would buy underneath the second point, and that's not really what I call aggressive. I call that conservative because I know what my risk factor is.
Alors, bon, certains vont les appeler, ces gens qui achètent après le deuxième fonds, c'est agressif. Moi, je dirais, ils sont aussi assez conservateurs. So some people would say, well, you wait for the breakout, market takes off, it pulls back, and in a picture-perfect world, that might happen. But as I want you to know, this is not a picture-perfect world. And sometimes the markets just take off without you. Alors, si on veut attendre la chose parfaite, bon, le trade parfait, bon, des fois, ça ne se passe pas comme ça. Des fois, le marché, il part tout de suite et il n'attend pas le retour. So what we're going to look for is conditional changes. And the conditional bullish changes I look for is I want to start to see the market make higher highs on individual bars. I want to see the market make higher lows. I want to also, more importantly, see the close greater than open, and I want to see the market closing greater than past closes, and I want to see the close greater than past highs. I want to start to see positive momentum building that shows me, without having to look at any other indicator, MACD, stochastics, RSI, the list goes on and on, that tells me that price is starting to move aggressively higher. The bearish conditions are reversing because we're starting to see a change in bullish momentum. Alors, je vous rappelle les 5 conditions dont on avait parlé tout à l'heure. Il faut que le marché fasse des nouveaux plus hauts, que les plus bas ils soient de plus en plus hauts, que les clôtures soient supérieures à l'ouverture et que toutes les précédentes clôtures soient plus hautes aussi que les précédents points hauts. Approximately 10 or 12 years ago, I came out with this identification because in looking in candlestick analysis, I was looking for that most bullish pattern. I mean, the holy grail of all buy signals, the morning doji star. Alors, il y a une douzaine d'années, j'essayais de trouver les configurations graphiques les plus performantes, celles qu'on appelait vraiment le Graal. And I'm sure you all have studied candlestick analysis by now in 2013, or you've heard of candlestick analysis, but the morning doji star, I'm here to tell you, rarely shows up as it was written. Alors, le doji du matin, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. And back in 2005, I came out with this book, and I did this little back test study. And I was the first person actually in the world to do a back test study on candlestick patterns to find out the relevance of what actually made the low of the day and the high of the day. And we published the results in this book. Alors, il y a ce bouquin que j'avais écrit en 2005 où j'avais été à peu près le seul à faire des tests statistiques assez poussés sur les résultats des configurations graphiques en doji. So my casual observations is on, and these studies were done on an intraday basis, a 15-minute time frame, which is my favorite dominant day trading time period for trading in the markets. Alors, j'avais rappelé que ces tests avaient été conduits sur des bougies à 15 minutes. 15 minutes, c'est la période que je préfère pour mon trading. So in sticking with the subject matter, we're on bullish patterns. We found that 30% of the time in the S&Ps, the low of the day, and this was a 3-year back test, the low of the day was a doji. Only 30%. Alors, en conduisant ces tests, on s'est aperçu que les points bas étaient faits avec à peu près seulement 30% de doji. Enfin, 30% la figure en doji. But 40% of the time was a hammer. Et 40% du temps, c'était un marteau. So if you only know the hammer and the doji, you're 70% ahead of the game of understanding what potentially might be the low of the day. Now that gives you a statistical edge in trading in the marketplace. Si vous connaissiez ces deux bougies, le marteau et le doji, vous avez 70% des zones où il y a les points bas. So traditionally, a morning doji star formation, the market would be after a long downtrend. The market would have a large, wide-ranged red candle, meaning the close was less than the open. The market gaps lower, forms a doji. The next day, the market gaps higher on the open and closes through the midpoint of the first candle. I'm here to tell you,
Go ahead. Alors cette figure, elle est assez fabuleuse parce que souvent ça se passe comme ça. Vous avez le jour du doji, on ouvre, on fait un gap, après on termine à peu près au même niveau, et ensuite on fait la bougie inverse qui va clôturer pratiquement au milieu de la figure. Guaranteed winner. C'est un gagnant vraiment garanti. I'm going to get together and I'm going to start writing code and I'm going to have the computer alert me and pop up a window every time the morning doji star happens. Alors je vais faire une programmation de l'ordinateur et à chaque fois je vais avoir une fenêtre qui va m'avertir que ben voilà, on a fait cette figure. Guess what? I didn't get a lot of pop-up messages. I didn't get any pop-up messages. Alors devinez quoi? J'en ai jamais eu des pop-up messages, des messages qui s'affichent. Because we wouldn't see the gap lower, we wouldn't see the gap higher, we wouldn't see we had to define what a wide range candle was. 3 times, 2.5 times, what was the average true range of 15 bars back? Start thinking like how you had to program this into the computer. I wasn't getting any feedback. No results. Alors regardez, en fait la difficulté c'est de programmer finement les ranges, l'endroit où on avait le gap, tout ça. Et en fait, quand j'avais fait ma programmation, j'ai eu aucun résultat. But I understood the doji meant indecision. And for me, the doji takes an enormous amount of energy to form. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que le doji, c'est une figure d'indécision. Et ce que ça traduit, c'est qu'en fait, il a besoin de beaucoup d'énergie pour se former. Imagine the market has a range it trades and it's going to settle right back where it started. What that means is that it had to be created by equilibrium, which means bulls bought, bears sold, and at the end of the time frame, they both unwound their position. The buyers went, I don't like this trade, I'm getting out. And the sellers sold and they said, I don't like this trade, I'm out. It took 2 forms of actions from 2 different groups. It created more energy to form the doji. It's a different way of thinking. Alors quand vous regardez ce qui se passe derrière la formation d'un doji, vous apercevez que c'est un échange de force entre des acheteurs et des vendeurs. Les acheteurs ne sont pas à l'aise, donc ils revendent. Et les vendeurs, ils ne sont pas à l'aise non plus, donc s'ils sont short, ils rachètent. Donc il y a vraiment une confrontation forte et il faut beaucoup d'énergie pour créer cette figure. But the one common denominator that occurred all the time. Mais il y a un commun dénominateur qui se passe à chaque fois. That close was greater than that high. Le commun dénominateur, c'est qu'à chaque fois, cette clôture s'est positionnée au-dessus du point haut du doji. This book on page, was it 213? This book is now tattered. The pages are getting yellow. And this is my good copy. On page 215. In fact, Sur la page 250, that pattern right there just happened in gold last week. et cette figure que j'ai montrée sur le livre page 250, s'est passée la semaine dernière sur l'or. And here are the rules, because there are rules. This is a momentum change. This is a bullish momentum trigger. Mais ce truc a des règles. Ce sont des règles de momentum. Momentum haussier. After a downtrend, or if you're looking for a base,